of all, the color ரொம்ப inspirational. I want to be part of the story to be told. I think it's a story we should all be very proud of. And ரெண்டாவது நான் ஒரு protagonist character பண்ணணும்னா I am not seeing that today. எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு scene where women are shown in the right light, where they are shown strong, where they are shown the way they are in real life. ஒரு ரெண்டு scene கூட ஒரு படத்துல இருந்தீங்கன்னா I completely surrender and say okay to it. And I really want to play what women are in real life. You don't need an entire screen time to prove that. It just comes across in one or two scenes also. So when the end scene position, I say okay to the film. And definitely, yeah, it is a biopic. It's on somebody. But like I said, sometimes the driving force, the people behind that character are extremely important and play a very important part in his life, which need to be shown. India மாதிரியான கண்ட்ரில ஸோ உமனோட அவங்களோட கரியர் அண்ட் ஜாப் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் கிட்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு ஹோல்ட் ஆயிடுச்சு. அதான் ரீசனாவே சொல்லுவாங்க. பட் அக்கார்டிங் டு யூ ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் ஆஃப்டர் கிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்க பிஃபோர் மேரேஜ் பண்ண கேரக்டர்ஸை விட உங்களோட ரியல் லைஃப் ஃபிட்னஸ் இதெல்லாம் விட இப்போ உங்களோடது ஈவன் ஜென்ரலா இருக்கிற உமனுக்கு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனா உங்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஷாக்கிங்கா இருக்கு. ஸோ இந்த பேலன்ஸ் எங்க கொண்டு வந்தீங்க? எங்க நீங்க இதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் மீ அப்படின்னு? கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா actually I met a lot of real life women, மேரேஜ்க்கு அப்புறம் என்னோட mother-in-law or my sister-in-law or their friends, ஊர்ல இருந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க. So I've met the real kind of women then and I realized அவங்க இல்லைன்னா nothing runs, nothing works without it. பசங்களோட படிப்பு இருந்தாலும் சரி or husband going for his job, they are there behind. இந்த டப்பா சாப்பாடு லஞ்ச் எல்லாம் பேக் பண்றதுல இருந்து everything, even a child's fitness, everything has a mother behind it. In many characters, I realize, okay, this is where I also belong. I am also in that zone, and in many characters that play fun. And like I say, cinema has a lot to do with luck. It also comes to me, and I am very, very happy and lucky that I get to choose such kind of roles also. So I always feel, along with your choices, luck is a very important factor. Who are chosen to play the protagonist. See, what is the logic or what is the reason behind casting this hero as the protagonist here? While casting the hero, the protagonist character who plays a blind man, you have any particular reason and have you chosen this actor as the protagonist? I'll be very lucky to say I got the best cast that I wanted. So I wanted Rajkumar to play Shri. I wanted Jyothika to play Devika teacher. I wanted Sharan to play Ravi, and I wanted Alaya to play Swati. So I went to them first, and I got them all together. So they were the best that I could get for the role that I wanted, and that's what I am really lucky that I got them because they are fantastic in this. Thank you. Ma'am, one question to you. Is tantamount to being the counterpart, female counterpart for the role enacted by Amir Khan in Tara Zameen Par. He played a guy, a teacher, who would help facilitate a guy, small boy with a problematic situation. Likewise, it's a parallel situation here. He's a blind man, the protagonist. Yes. You being the teacher, would you draw a parallel to that and state that this is a female counterpart character for that? Yeah, actually you can say that. Like I said, ஒரு woman இருந்தாலும் சரி, ஒரு man இருந்தாலும் சரி, there's always a driving force which is the opposite gender behind, and also the same gender. So I think yes, definitely it is when you're always pushing somebody who's deserving forward. I think all those roles probably come into the same category. It's a very strong and a very composed and a very mature role to play. I'm very proud to be part of it. Hi, this is Jaya from New Indian Express. Hi. My first question is to Mr. Tushar. Yeah. Hi, sir. I think you wanted to make Shrikant as your first film. Yeah. May I know why? Because the biopic, and not everybody goes for a biopic. So I tell you, many people think this is a biopic. So I take biopics and I like the character per se. So I like the way, like I said, when I met Shrikant, I like the way he was carrying himself. He doesn't walk with a stick. If you see him, he walks without a stick. And actually, the first time when he came to Bombay, we called him in Sea Princess is a hotel next to the seaside. It's on the beach. So he actually, me and my writers were sitting, he walked in the room and he straight walked to the window and said, the beach looks so lovely, the sunset is so lovely over here. So we really didn't imagine that he's blind. He doesn't think he's blind. That was the best part. So what I also, the first film was Sankia, which is about two old ladies. I like to take these characters and I paint my
own, obviously their life has some story around it, and then I build these characters around it and make it entertaining as possible so people enjoy that. So, like Devi Khanna, teacher, is a fictitious character. So, it is basically there might have been a lot of features, but then you make it back into one. So, it is that kind of a thing, and I love doing that. So, that's the thing. So, I enjoy making biopics, and I think there are so many stories in India to be told, and we are searching for the same story and doing it again and again. I think I enjoy doing this better. Right. And ma'am, one question to you, and it's really working out well in different industries. Like Karthi was a success, and now Shaitan was a success, and Shrikant is coming up. Is that success? Yeah, of course. So now that I think you're also stepping into the whole OTT world with Dabba Capital. So are you planning to? What is your game plan ahead? Because you're going to a different industry. Are you trying to make your mark spread across the world? Because OTT goes to every household. So what is your game plan ahead? Actually, I never had a plan. Because I was a journey partner, I worked only 6 years. From my first film to marriage, it was only 6 years. And then I had a 7-year break. Then I came back and I worked 5-6 years. There has been a 4 years break, COVID, and another 1.5, 2 years. Then suddenly there was one Malayalam film, I liked the script, I went ahead and did it. So there's no plan. Like I said, it's only a good film, a good story, a strong woman character in the film, and something I relate to. So that, and it just fell because Dabba Capital Kapra I haven't signed anything. So I like to wait. I like to wait for that film to come. I like to say no to films which don't have anything. For me, I like to just work in what I really believe in. And the person will people are really want to shooting it. So it should be worth it for me. That's the only plan I have. There's no plan as such. I think all the writings go to her anyways. Jyothika, casting over ஒரு கேள்வி சூரிய போட்டுல வந்து நம்ம சூரிய வந்துட்டு ஒரு பயோபிக்ல வந்து ப்ரோட்டகனிஸ்டா நடிச்சிருப்பாரு. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பயோபிக்ல ஒரு ப்ரோட்டகனிஸ்டாக நடிக்கிறதா இருந்தா யாரோட இது பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ட்ரீம் ஏதாவது இருக்கா? Actually, சொல்ல முடியாது. இந்த கதை கேட்கும்போது I didn't know about Shrikant. I only heard it through the script about him and learned about him through the script. So I think, like Tushar said, there are a lot of unsung people whom we don't know about. And our biopics is inspirational. So I have no popular person in mind, but Kavita, I'm waiting for something really special to come. Something I'm waiting. I'm hearing a lot of scripts, and I'm just waiting for that special film to come for me to be a protagonist and take it forward. எப்போ தமிழுக்கு வர போறீங்க மறுபடியும்? நான் நிறைய தடவை கேட்கிறேன். Daily கேட்கிறேன். That's why ஒரு மலையாள படம் I went ahead. I'm just looking for that one different film. I'm looking for something strong to do. So அது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா I'm just open to any language, anything. I'm just ready to do the strong character. That's it. Great Kannada. Yeah. Sir, once again, I want to ask you also means Vijay sir, I will take the number. I want to cast you for the role soon. Thank you. Sir, what is the reason behind more biopics coming from Bollywood industry? See, like I said again, this is not a pure biopic. Like we again said, it's a life story of Shrikant, and we are making it around this story, and we made a story around him so that we inspirational story. A lot of biopics are getting made because I think people like biopics, and it's exciting to be biopics, and people are enjoying biopics, and it's good fun. I think it's not just only biopics. In Bollywood, there are larger-than-life movies which are being running. A lot of South directors are coming and making it in the Bollywood actors. A lot of Bollywood directors are going to South people and making. So it's all becoming pan-India today. So that's the whole point. So it's not just biopics. I think entire cinema is just get merging together. It's a good thing. நம்மளோட சாங்கா பேசுறீங்க, கவர்மெண்டா ஃபைட் பண்றீங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பண்ணா கையில பவர் நிறைய இருக்கும். ஏன் வந்து நீங்க பாலிடிக்ஸ் வரக்கூடாது? அப்படிதான் ஐடியா இருக்கா? யாருமே கேட்கல. ஏதாவது கட்சியில பிளான் இல்லைங்க. என்னோட 2 பசங்க படிக்கிறாங்க. 12th and giving board exams, and நான் இப்போ அதே ஒரு ஒர்க்லயே பேலன்ஸ் பண்றேன். I've come to fitness, so ஒரு one step at a time, but politics no chance. இப்போதைக்கு இல்ல. ஜோதிகா மேம். ஜோதிகா மேம். Yes. இன்னொரு क्वेश्चन. Yes. நீங்க பாலிடிக்ஸ் சொன்னீங்க. இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு போச்சு. மேடம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாழ்த்துக்கள்.
Thank you. நீங்க சோஷியல் அவேர்னஸ் எல்லாமே பேசுவீங்க. ஜோதி மேடம் எல்லாத்தையும் பேசுவீங்க. சரிங்களா? ஒரு எலெக்ஷன் வரும்போது நீங்க ஓட்டு போடணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் விமர்சிச்சாங்க. ஒரு கருத்து உங்களோட பத்தி. வருஷம் ஓட் போடல. சில டைம்ஸ் இல்ல ஆமா 5 வருஷத்துல சாரி. பட் ஐம் சேயிங் ஒரு சில டைம்ஸ் யூ கேன் பி அவுட் ஸ்டேஷன். சில டைம்ஸ் ஒரு வேலைக்கா வி கேன் பி அவுட், வி கேன் பி சிக். அது ஒரு it's it's like a private thing. Sometimes you're not always there in town also. So I don't know. Sometimes privately also we vote. As online kuda irukilla. So it's not always every time everything is publicized. There is a private side to life also. So I think we have to also respect that and keep that space. ஜோதிகா மேம், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். 2 கொஸ்டின் உங்களை கேட்கணும். உங்களோட ஒர்க் அவுட் வீடியோலாம் சோஷியல் மீடியால பார்க்கும்போது அவ்வளவு பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க. ஸோ ஜென்ரலி ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் எப்படி உங்களோட கேரியர் நீங்க ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டீங்க? பீப்புள்ஸ்க்கு பொதுவாக என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? விமன்ஸ்க்கு ஃபிட்னஸ் பத்தி கேட்கலாம். ஃபிட்னஸ் பத்தி ஜென்ரலா லைஃப்ல எப்படி இருக்கணும், ஒரு மோட்டிவேஷனலா எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? நிறைய சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. பட் ஐ திங்க் கொஞ்சம் செல்ஃபிஷா இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். I think after marriage, we are responsible for the family. We are the spine of a family. But there has to be a little bit time for yourself. Or 45 minutes fitness is very important. It's not about weight loss or it's not about looking good. It's about you living longer. It's about doing nariya vishayal panda, I think. So I feel I do a lot of things after being fit. Ena portha varaikkum cinema mattum is not my entire the way I see life and success. How much have you lived your life is the question you have to ask ourselves. So when I travel, I'm trying to do things which I didn't do in my younger days because I missed out because of work and family. I'm trying to accomplish all that. So I think life is a cycle and we have to fulfill everything. Currently, we should say, yeah, we have lived life. 24 years சினிமா ஜர்னில பாத்தீங்கன்னா யாரோட டைரக்ஷன் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகி போச்சுன்னு போறதுக்கு ஃபீல் பண்றீங்க? நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி my second day I worked with only new directors mostly. பாத்தீங்கன்னா I don't know if I worked with maybe the change also in the world. We have to have some big directors supporting actresses. நிறைய பேர் always see the actresses are working with new directors. So I think it's time. If you see in all India circuit, we do have popular actresses working with or being in that position because they work with new and the big directors and backing them. So I think under change kundu varna actually. In educating, I haven't worked with many big directors in the second year. Except Maniratnam sir, I think. இப்போ வரக்கூடிய நியூ டைரக்டர்ஸ், நியூ ஹீரோயின்ஸ் பத்தி ஏதாவது ஃபியூ லைன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? Super இருக்காங்க. I think it's fabulous and I think I always love new directors. I think they come with a new subject, with a new idea. Their perspective of cinema is very different. They like to break rules, they like to break the cliches. So and the actors are fabulous. நெக்ஸ்ட் எப்ப இங்க சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா காம்போ எப்ப பார்க்கலாம்? அந்த மாதிரி கதை வரலைங்க. We are waiting. We are waiting for almost 10-15 years for the right story to come. நல்ல கதை வந்துச்சுன்னா we are waiting to work together. But அப்படி எதுவும் வரல. மேடம் பிசிக்கல் சேலஞ்ச் உள்ளவங்களோட அந்த கதை உங்களுக்கு பர்சனலா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அமைப்பு தொடங்கி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஐடியா இருக்கா? ஏன்னா இப்போ சூர்யா சார் அகம் ஃபவுண்டேஷன் பண்றாங்க. அது மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ அவங்க கூட நடிச்சதுனால அவங்கள பத்தின ஒரு அவங்க லைஃப்பை பத்தி உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்ன்றது தெரியும். ஸோ உங்க தேவை வச்சு பிசிக்கல் சேலஞ்ச் உள்ளவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அமைப்பு தொடங்கி அவங்களோட எதிர்காலத்துக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ற ஐடியா இருக்கா? கண்டிப்பா the support always we want to have support, but அவங்களுக்கு போக we are with a lot of NGOs. We are working towards in the promotions that we are working towards the fundraising for the blind. நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. But ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா I don't know if they actually even need anybody's help. நீங்க பிசிக்கலா பாத்தீங்கன்னா I don't know if they really need a physical kind of help, but yes, otherwise we are tying up with NGOs and working, and there are a lot of fundraisers happening and we are doing it towards the client. We are right now doing it as a group, and then you solla madri of course that definitely will work towards it. Hi ma'am.
Javed from Ready History. So ஒரு இன்டர்வியூ ரொம்ப சூப்பரா சொல்லியிருந்தீங்க. லைக் எனக்காக ஒரு கதை கிரியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து லைக் எனக்காக கதை கிரியேட்டர்ஸ்லாம் வந்து நீங்க என்ன என்னோட ஏஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஒரு கதை எழுதிங்கன்னா ஐ வில் பி சோ ஹாப்பி டு ஸ்டெப் இன் சொன்னீங்கல்ல. ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் will you choose a script, what hook you to go ahead with it? With Shrikant? ஸ்ரீகாந்த் மட்டும் இல்ல, எல்லா ஸ்கிரிப்ட்ஸுமே இப்போ அப்கமிங் நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கு what will hook you? The first point will hook you, yes I can go ahead அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள். Yeah, now similarly it has to be a strong character. The age I am right now, I think it does depict a lot of strength. Women are very mature, strong, understanding, and it's a different phase of our life. So, and my characters are worthy actually. I'm happy with what is really coming, and it is very strong. So, the strength of the woman, like I said, that I'm choosing the character based on that. Hello, Mr. Dushwaji. Actually, I'm working as a work, and also this is Srinath only, your direction and writer. Why? I don't like to write my own film because I just feel that since I was writing, that was like you said, 2001, when did you say? 2004. I also forgot. So 2004 was long back. I think the way, like she said, new directors, similarly with new writers, the ideas they get, the way they write is much fresher, better. So I think where I am at my age, I don't think I can be a writer, but I think I'm better as a director. So I don't like to write my own stories, I don't like to write my script. I just take the script and then I make it my own, but I don't know how to do that. தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு கேரக்டர்னா அதே மாதிரி கேரக்டர் தான் நமக்கு படங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக வரும். அந்த கேரக்டர் தான் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ டீச்சர் கேரக்டர் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு 3 கேரக்டர் வந்து டீச்சர் கேரக்டர் வச்சுட்டு வருங்க. ஸோ அது அந்த ரீசன் தான் இந்த படத்துக்கும் அமைஞ்சது காரணம். Yeah, it just comes. I think teacher character பார்த்துட்டு you cast me because you seen a teacher role of mine. I think it's just very right. After I casted you, I think after I casted her, she said she's great a teacher and then I saw it. But then I said, no, I don't want this, I want to do something else, and she's done something else. So I never saw her. I just knew, I'd seen a lot of other films of her and I knew that because it was based in Hyderabad and it's South, I knew that I wanted Jyothika as the teacher. That's all. Jyothika, okay, good. I'm Vijay from Gameplan. First of all, வாழ்த்துக்கள். சவுத் இந்தியாவுக்கு போன பாலிவுட்ல வந்து ஒரு படத்துக்கு நடிக்க முடியாது, பட் நீங்க ஸ்டேபிளா ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. தமிழ்ல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய படங்கள் பண்ண முடியும். விமன் சென்ட்ரிக் படங்கள் தான் வெயிட் பண்றீங்களா? ஒண்ணு. இப்போ உங்க பசங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியா, அவங்க வாய்ப்பு வருவாங்க, எப்போ வருவாங்க? பசங்களுக்கு எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அது நான் அவங்க படிக்கிறாங்க, பொண்ணு 12th ஸ்டாண்டர்ட் போர்ட் படிக்கிறாங்க, பையன் going to go in 9th. So they are not interested in cinema right now. full and full படிக்கல தான் இருக்காங்க இப்போ. And yes, தமிழ் சினிமால கண்டிப்பா I want to do. நான் நிறைய women centric பண்ணிருக்கேன், நிறைய படங்கள் பண்ணிருக்கேன். I didn't want to repeat the same thing. நான் அதனால I slowed down that process. I want to be part of first of all, I want to be part of the bigger films with a strong character. எனக்கு அந்த காம்பினேஷன் வர மாட்டேங்குது. நான் வெரி ஓப்பன்லி ஐ சே it's either me playing the protagonist. நான் வந்து அந்த படம் லைக் ராட்சசி or 36 இல்லை any film I'm taking the film forward alone on my shoulders, or it's a big hero film with nothing much to do with it. I think in மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ மம்முட்டி சாரோட காதல் பண்ணியிருக்கேன், நீங்க ஹிந்தில பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய actresses who have done some of their finest performances. The films have come by big directors. So if you really ask me, I'm waiting for that change here. And the change, why don't we have to have the bigger directors supporting the actresses? Yeah, I don't know. I think without a director, even a hero somewhere fails, right? And the color, writing, or mass scenes, action. So I feel why why aren't you giving it to the actresses? So they are always battling on their own. They are battling with their entire burden on their shoulder. And over happy for a film to come to theatre and the numbers, it's a big pressure. And repeated on a social message, you will get fed up of the films I'm watching. Either housewife or social message. So I also want to be part of films which are different, which are bigger in scale, which give me that platform to showcase what I know on a big podium. And I think in the what I've done in Hindi,
they are the big heroes. They are, but I got my space. அந்த ஸ்பேஸ் தான் நான் தேடுறேன். எனக்கு இன்னும் அது வர மாட்டேங்குது. And definitely female oriented films are my, it is always come, it is my choice and I like doing it. But எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான கலர் வரும். I'm getting a repeated type like what I have done pastல. அது திருப்பி திருப்பி நீங்க தேட்டருக்கு வர மாட்டேங்குது பண்ணிட்டே இருந்தா. But I'm looking for that change. I'm hoping it is really a message. The big directors should make films with the heroines. They should take that step forward. All the big hero films must give the girls their due, especially the girls who have done 40-50 films. I think they need a space in the film which is quite fair to them. Out of topic. So, yeah, this will be the last question. Thank you so much. And ma'am and sir, listening to your words, we are absolutely sure that this movie is going to be truly inspirational to millions of people. I'm wishing you all the very best for the movie.